Nothing down for and in the class place. Okay, everyone, let's look here. Now, what fraction is it? A quarter. 1/4. What fraction is it? Yes. So now I put Put them. the sign tab here. Times. Is it an addition? No. Is it a subtraction? No. So what is it? Multiplication. Yes, that's it. Multiplication. Multiplication. Okay, so how can I do this one? Who can help me? 1 times 2 1 times 2 times 2. Two What over. about the denominator? 4 times 3 4 times 3. So what is the product? 2 2. 12. Wow. And what is the simplest form? 1 6 The simplest form is 1 6 So what is 1/4 in the multiplication? Is it adding? no factor Yeah, good job. factor Let's say factor. factor Factor. Okay, Factor. 2/3 is Factor. Okay, what is 1/6? Here. That. product. Okay, let's say again. 1/4 is the factor. 1/4 is the factor. 2/3 is the factor. 2/3 is the factor. 1/6 is the product. 1/6 is the product. Alright, now I say factor and you tell me what fraction, okay? Now, Factor 1. factor 1 and factor 2. Okay. Factor 2, 2/3 factor 1, 1/4 product. 6. Okay, now I change. 1/6, product. 2/3, Factor 2 and 1/4. factor 1. Very nice. So now I Now I remove this fraction and remove the factor 2. So how can I find it? How can I find out factor 2 if I know the factor 1 and the product? Put the So product. let's say you can just do it. Con 1/6 tổng nhiều divided by thầy tích 1. chia cho 4. Excellent. Yeah. So is it a multiplication? no It's a division. Division. So is it a factor now? Here. What is it? Say louder, please. Dividend. So what is 1/4? divisor Now, how can we do this one? One, 6, 6 tab. Okay, Times. change divided by tab. Now, Four. tab 4 1/4 or 4 4. Okay. What is here? From 1/4 to change to 4, what is it? cơ là gì Từ phân số 1/4 you change to 4, so what is it? tức là chia là Số đảo ngược, very good. So we call số đông là gì receipt. cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy thấy cái gì gì
reciprocal khó quá. đọc hơi khó nha. Cháu Again, sắp líu lưỡi. reciprocal 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 of the divisor. Reciprocal of the divisor. phân số đồng divisor. What is the result? For For 6 6. So what is the simplest form? 2/3 So is 2/3 the product? Is the product. the The quotient. portion แล้วก็เชียร์ portion dividend divisor portion division portion wow reciprocal So let's look at here. Now let's say again multiplication. multiplication And here division. Division. This one. factor Say again. Factor. This one. factor Factor 2. And this one. product So when you multiplying the fraction, you multiply the numerator and denominator. And with the division, when you dividing the fraction, you multiply the reciprocal of the divisor reciprocal of the divisor khó có thấy khó nha. And now open your book on page 21. Listen and write. Wow. Đã được kết nối, đã được chuẩn bị đâu anyway. Track 19. Listen and write fractions. Then calculate and say. Wow. A. Factor 2 has the numerator of 4 and the denominator of 7. What is the product? B. The divisor has the numerator of 5 and the denominator of 8. What is the quotient? C. Factor 2 has the numerator of 3 and the denominator of 4. What is the product? Simplify the product to the simplest form if we can. D. The divisor has the numerator of 12 and the denominator of 15. What is the quotient? Simplify the quotient to the simplest form if we can. Okay, listen again. Track 19. Listen and write fractions. Then calculate and say. A. Factor 2 has the numerator of 4 and the denominator of 7. What is the product? B. The divisor has the numerator of 5 and the denominator of 8. What is the quotient? C. Factor 2 has the numerator of 3 and the denominator of 4. What is the product?
Simplify the product to the simplest form if we can. Vâng, sau khi thực hiện cho học sinh nghe bài tập này, tôi sẽ chữa bài tập nghe này với toàn bộ cả lớp ạ. Thì sau đó thì trên màn hình tôi sẽ có toàn bộ phần đáp án của bài tập này ạ. Okay, and then now let's work in groups of 4. 1, 2, 3, and 4. You have one group. Okay, in your group, one student say the words. For example, number 1, say A, fact. What is factor 1? And 3 others have to listen and say 2/3. What is factor 2? Or 7, that's right. What is the product? Tức là ở trên lớp thì là khi mà học sinh đã có hết đáp án rồi, chúng tôi mới tiến hành hoạt động thuốc quốc. Như vậy là một bạn sẽ đặt câu hỏi what is factor 1, what is factor 2, what is the product. You can say what is the dividend, what is the divisor, or what is the quotient. And 3 others have to listen and say. Vâng ạ, ý tưởng của chúng tôi cho bài dạy này đến hoạt động quốc. Xin mời ý kiến của các thầy cô có thể góp ý thêm để cho bài dạy này được hoàn thiện hơn không ạ? Các thầy cô thì với 2 cái bài toán số ở dưới chúng ta có thể lồng được vào đâu không ạ? Trong bài dạy này ạ? Đây là bài tập 1, bài tập listen ạ. Chúng tôi đã tiến hành lồng ghép vào hoạt động group work. Theo các thầy cô thì 2 bài tập của dưới thì mình có thể dùng để làm đấy, thinking tiếng cảm giác tiếng một chuyện do gì cái đấy không phép Cái này rất thú cực. Cái phần này